Gigo ne jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo ni kod thuolo mar chako oro kwayo ne mbalariany madigiher donje toka koro migawo mar somo oyango odiochieng' ma kawuono ni mbui mar KUPS koro oyaw ne kwayo makamano ka bende en kwayo kata ka chenro makamano biro dhi kuom dwe achiel mana dwe mar ang'wen omiyo jopuonjre duto madiher dhi e mbalariany mopogore koro ni kod thuolo no kochakore odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano bende sirikande mag gwenge dwa mondo migi omenda mohewo bilion 500 ka e kinde ma koro pok mar omenda e ndiko omenda manyien to koro iyango ni biro migi mana shillings bilion 417. Nyakoromogi bende jolony ochiwo ote mopogore kotenore koda piyo ula manyalo biro mol e gwenge mopogore pachoka kalore koda pong' mag moko kuom aore manitiere counties mopogore pachoka. Nyakoromogi warangane moko kuom weche mabende wamiyo pek odeo makawuono. What we are requesting for the 536 is the unmet non-discretionary expenses by counties due to policy shifts by the national government and other priority programs. The 536 is based on what? Yuaruok mienjo e kind governors kod piny owacho mamalo ka counties dwaro mondo migi shillings bilion 536 e budget mar omenda manyien. Jopuonjre manotimo KCSE ga mokalo yawnegi thuolo e mbui mar KUPS mar chako oro kwayo ne mbalariany magidwa donje. Ok ang'eyo ni jaji ni nodhi ir nyathini kama nokete ni moneno gi wang'e motimo DNA gi wang'e mong'iyo ni nyathina ni jaduong' ni ema nokomiye ich. Familia moro Ndhiwa dwaro mondo kaw okang' mar chik ne achich mane obambo kendo miyo nyathigi ma jahigni 13 ich. Nyakoromogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 336 bende wayudore e mbui mag oganda kamoting'o mbui no mar Facebook kachiel wantiere kanyo e mbui mar YouTube, yudwa e mbui mar X, e mbui mar Instagram kachiel koda mbui no mar TikTok machiegni. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni riwruok mar governors mano COG oramo ni counties nyaka yud pok mar omenda maromo shillings bilion 536 ikomuom manyien kowuok e bilion 387 masani. Mae opogore gi bilion 417 ma migawo mar omenda kod duol mochung' ne pogo omenda kind counties kod sirikal mamalo CRM ne ochano miyogi e ikomuom mar 2025-26. Chung' ma kamae nyalo kelo ywaruok e kind Senate kod od bura kaka ne otimore higa mokalo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Gwandruok machielo e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties mienjo bang' riwruok mar governors COG kwedo pok mar omenda mar bilion 417 ma migawo mar omenda ne chano miyo counties e hik omuom manyien. Kokalo kuom jakom mar komiti e riwruok mar COG Fernandez Baraza, counties ochung' e tiendgi ni ok gibi yie gi pok mar omenda matin ne bilion 536 e hik omuom mar 2025-2026. The council's proposal of a minimum of 536.6 is informed by the following. Number one, the growth of revenue, which is generally projected to grow by 5.3 billion. And this remains stable for the medium term. Additionally, the projected share of revenue has grown by 7.78%, which will be equitably allocated. And then again, what we are requesting for the 536 is the unmet non-discretionary expenses by counties due to policy shifts by the national government and other priority programs. Dwaro makamano ni malo mar bilion 417 jatend migawo mar omenda John Mbadi ne onyiso komiti mar od bura mochung' ne loso budget sirikal dhi miyo counties. Ka oloso e nyim komiti mar od bura motelne kod jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi, Baraza wacho ni osuru ma sirikal juogo jopiny osebedo ka idho malo, gino ma omiyo counties bende nyaka med pesa. Note that in 2024-25 financial year, county government suffered 14 billion cuts in share of revenue despite having numerous non-discretionary expenses that remain unmet. The budget cuts and the below par allocations constrained the county government's capacity to finance programs which ultimately compromise their implementation and service delivery to citizens. Dwaro mar governors kata kamano ok kwed kod duol mochung' ne pogo omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal mag county CRA
mane wacho ni dwaro makamano ok nyal chopo kare kaluwore kod chal mar uchumi ma pacho kae sani. We are here to protect counties, but devolution should not die in your hands. Right now, devolution is died in the hands of their own governors themselves. In here, they're saying they want 536. So it is based on what? I wish you could ask them. The 536 is based on what? As is scientific, it's based on the projection. What is the 536 based on? And at the end of the day, how is that money being utilized, honestly? It's a question that's not appropriating only and giving people money. You need to ask tough questions. CRA kata kamano osiemo sirikal kuom chenro moro amora mar duoko piny pok mar omenda ne sirikal mag counties. Governors bende dwaro mondo migepe mag sirikal machwalo tije ma onego chwal kod counties oketh kendo chwalo bilion 29.7 ma migepe makamago osebedo kayudo ne sirikal mag counties. Functions which are devolved but have been allocated to MDS amounting to 29.77 billion gives a total of 536.88 billion, which is what we are requesting, and this represents 34.18% of the equitable share. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Familia mar Steve Munyakho, ja-Kenya mosebedo twech e piny Saudi Arabia kuom higni 13 tok kane ong'adne kum mar nek, koro rito mondo sirikal mar piny Saudi Arabia otiek chenro mar weye thuolo mondo duog pacho ka. Steve owe thuolo tok riwruok mar oganda dini jo-Salam e piny ngima mano Muslim World League chulo omenda $1 million mane familia mar jago mane otho dwaro. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. Gikone to familia mar Steve Munyakho, rawera mane ong'adne buch tho e piny Saudi Arabia, oyudo fuong'ruok kendo nigi geno mar neno wuodgi bang' higni 13 mar bedo e od twech e piny Saudi Arabia. Humb Steve nochako landore e pacho ka higa mokadho e sama anyuola mare ne timo kampen e mbui mar temo choko omenda mar rese. Ywak mar min Steve, Dorothy Kwenyu, nolandore mochweyo chopo e it duol mar oganda din jo-Salam pacho ka Supkem manotiyo machiegni kod riwruok mar Muslim World League mondo ores Steve kowuok e lak tho. That the Muslim World League had paid $1 million in blood money that was demanded by the victim's family in order to save our brother Stephen Munyakho from execution for the manslaughter conviction 13 years ago. I take this opportunity to confirm that indeed the Muslim World League, of which Supkem is a member, paid the said $1 million 1 month ago. I have been reliably informed that the victim's family has received the money and is now in the hands of the authorities of the government of the Kingdom of Saudi Arabia to process Steve for release. Kaluore kod jakom mar Supkem Hassan Olenado, Steve neonge kod dwaro mar nego jago mane otho e lwete tok dhaw mane omuoche kindgi, gino momiyo gin kaka oganda din jo-Salam gi kao okang' mar rese. Steve case was made an important agenda item within the organization, where it was observed that Steve never intended to kill the victim, given that he and the victim were in fact good friends, save for the unfortunate fight that led to the victim's death. In this regard, it was decided that Steve was deserving of the Muslim World League intervention, hence the authorization to pay the $1 million compensation demanded by the victim's family in order to save Steve from execution. Kata obedo ni poko yango odiochieng' ma Steve nyalo duogo e pachoka, chenro duto osechak ket piny mar neno ni oduogo e pachoka machiegni. So now that this issue has been settled there, the family now have to launch the process in court so that the court can now finally release the person. But you all know it's the only month of Ramadan. Some of our institutions are a little bit slow in terms of engagement, especially in the Kingdom of Saudi Arabia. So that is what is expected. But we expect now that we are in the last days of Ramadan, maybe in the short while, inshallah, we shall get the proper communication on what this gentleman will be coming home, inshallah. Min Steve, Dorothy Kwenyu, mane oloso kokalo yor simu onyiso mor mare e wi duogo mar wuode kogoyo erokamano ne jogo duto ma okonye e reso wuode mondo oduog e pachoka. I am lost for words of Muslim World League and Supkem, our go-between. The media houses, oh my. I will never thank you enough
and especially citizens who contributed a quarter or about a quarter of the total that we needed. Nawashukuru sana. Munyakho nong'adne buch tho e higa mar 2011 e bura moro mar nek manotimore e kinde ma Munyakho nodhawo kod jatich wadgi e piny Saudi Arabia. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Mayo jopuonjre 200,000 manotimo penj gi mag klas 12 higa mokalo koro nyalo chako chwalo kwayo mag gi mbui mar KUPS mar donjo mbalariany ma pacho ka. Jatend migawo mar somo Julius Migose kinde mano yuore nyasi mar sidho jopuonjre ogudu e kar tiegruok Manyien, National Polytechnic oyango ni mbui mar KUPS biro dong koyaw ne jopuonjre nyaka tarik 30 mar dwe mar Ang'wen higani. Jatelo no bende opuoyo doho mar apil kuom yiene sirikal keto e tim chenro manyien mang'iyo kaka ichwalo omenda e mbalariany ma pacho ka. Through the storm, we fashion a beacon of knowledge. Allowing, and that of our graduates. This year, there are 305,223 vacancies available in both public and private universities for these students. Out of these, public universities have a total capacity of 245,495, while private universities have a total of 59,728. The portal will remain open for the entire month of April to allow all eligible university students who have qualified to make their applications. Sirikal ojiwo chenro mar konyo e kedo kod tuo mar Kalazar masani hinyo ngima oganda mathoth modak e counties ma Wajir kod Marsabit. Kalore kod nonro mar migawo mar thieth nyaka sani ji 25 osewito ngimagi ne tuoni ka kwan jotuo mathoth gi nyithindo okalo 600. Kuom thuolo ma dweche adek sani jodak e county ma Wajir kod Marsabit osebedo ka thuthni kod midhusi moro magalagala mong'ere kaka Kalazar. En gima osekelo achiedh nade mathoth ahinya ne ute thieth maonge nyalo mar thiedho oganda mathoth masani dwaro kony. Chenro mag kuoyo yath kod pimo oganda osebedo ka dhi nyime mar temo duoko piny landruok mar midhusi no. Kalore kod nonro mowuok e migawo mar thieth, ji 25 osewito ngimagi ne tuoni ka oganda mayo 100 kama thoth gi oting'o nyithindo dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore. The outbreak has spread across 4 sub-counties in Wajir and Marsabit counties. As of now, 106 patients have been hospitalized in Wajir County. Overwhelming local health services and health officials are facing challenges in managing the situation, which began in September and last year. Kane oloso kinyi makawuono e kinde yango tero mitokni moting'o masine mitiyo godo e pimo midhusi e counties ariyogo, jagoro mongirore e migawo mar thieth Mary Mudhoni oyango ni gitero masinde go e sub counties mayudo pek ahinya kalore kod kwan mamalo mar jotuo. We already have numbers of medical personnel who are in Wajir County and Marsabit County to support the teams that are on the ground. Commodities for laboratory, diagnosis and medicine are also being provided. We have come together with development partners who have been able to assist us with drugs and other commodities. The National Treasury equally has released some funding that is going to assist us to add the commodities that are going to these counties. Mudhoni omedo ni migawo mar omenda bende osegolo omenda mabiro jiwo chenro mag bero thieth kama oting'o nyiewo yedhe kod medo jochiw thieth. We have 3 mobile laboratories that we are flagging off today, and this will provide outreach services in 3 most affected sub-counties in order to support active cases finding and diagnose the cases early. Kata obedo ni midhusi mar Kalazar chango, poni owe ma ok othiedhe to nyalo hinyo ngima ng'ato. The symptoms of Kalazar include weight loss, prolonged fever, diarrhea, and digestive tract problems, fatigue, anemia, darkening of the skin, swollen lymph nodes, and enlarged spleen and liver. Kawadhi nyime ni jandik duond buche siasa e pacho ka mano Anderi tu owacho ni bedo ni en jatij piny owacho ok mon olap dhoge ndong' ne lemo mar bedo commissioner mar IEBC.
Ma noyangore kinde mane dayo dhoge koda put mopuodhi matayo chenro no kotelie kod Nelson Makanda. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero chenro mar dayo dho jogo malaro kom kata lemo mag commissioners nodonjo odiechienge mar ariyo kendo biro dhi nyime nyaka tarik 25 mar dwe mar ang'wen. Chenro mar manyo jogo mabiro kawo thuolo mag commissioners maduol matayo yiero pachoka IEBC nodonjo odiechieng' mar ariyo. Aput moyiedhi matayo chenro makamano kotelnegi kod Nelson Makanda nomondo dayo dho Ahmed Sheikh Takoi manochiwo pache kowacho ni achiel kuom gigo manomono duol mar IEBC tayo chenro meke kako winjore en pogruok e kind commissioners ahinya to motelo ne lando jaloch ma piny Kenya e yiero ma higa 2022. One of the challenges that I've identified is a conflict among the commissioners. When I look at the 2022 election, there was two distinct verdicts. A group that was headed by chairman, and there's another group. So, to me, this is actually a fundamental challenge for one particular board that has got collective responsibility. So, the first thing that I see it is to build a consensus, and probably what I see is that there could be a gap in terms of how the commissioners, the internal I could not actually trace the charter of the board to see how they are related to each other and whose responsibility is what and so on. Alamitu Guyo Jatani, maen minod governor ma Marsabit, nokete tago maliet, kidwaro mondo mi oler kaponono no make kod officers mag duol makedo gi mibadhi pachoka EACC, e kinde mane gitimo nonro e wi orak moro ma bilion 8. On the day of 24th April 2024, officers from the Ethics and Anti-Corruption Commission visited our home. The officers identified themselves and they gave me a letter addressed to His Excellency Mohammed Ali, who is my spouse. They told me to read it and acknowledge it. I was not under investigation. All I needed is to sign for the inventory in the absence of my husband. I followed them, I signed for the inventory, and came back home. So for the records, I was never arrested. Korka kore, Albert Nguma manigilony mar higni 15 kaka jatich mar duol mar IEBC e rang'iny mopogore opogore olero ni bedo ni duol no osebedo maonge jakom osethiro chenro mag nikruok mar oganda jo Kenya kaka joluto mbolo. Wirani apisas matayo chenro no nyaka chuo nyinge gi kogno kod jakom mar IEBC. When an officer is designated as a registration officer, they are gazetted by the commission to serve as a registration officer in the station where they are at the moment. Yeah. If they move from that area, they're supposed to be gazetted as the registration officer in the new station. Now, the person who gazettes is the chairperson of the commission. Chenro no mar dayo dhoji 111 madwaro thuolo mar commissioners mag duol mar IEBC biro dhi nyime nyaka tarik 25 dwe mar ang'wen. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamana Nyakidi, duol mar Water Resource Authority ogolo milome e wi pio ula kalore kod koth machwe gwenge mopogore pachoka kalore kod medruok mar pi e aoche ahinya mano ma Tana River. Medruok pia orani oyang ni dhi kelo pio ula mamuomo nyaka e counties ma Kitui, Isiolo, Meru, Tharaka Nithi kaachiel kod Garissa. Kuonde mamoko ma bende pio ula nyalo kelo midhiero gin gwenge e alwora mar Nam Lolwe kod Hoho mar Okak ka inyiso jokanyo okonye tayo jopiny mondo bed motang' mar reso ngima kod mwandu maggi. Kalore kod duol marango chal kor lwasi e pachoka, koth mapek dhi chwe nyaka giko dweni ma bende dhi kelo ula mapore ikwayo jopiny obed ma otang' kendo ka okenge kaka yawo dho aoche kod olalo ma odinore. Bende idwaro mondo giwuog kuonde ma pio ula muomoga, kik ji tem kadho aoche ma opong', obed ka giwuotho kata ka gitiyo kod nyamburko.
Sa chiel gide kapar koda bor wakao yueyo chenro en marangich welo aneno ka ngato mautieno kawuok Tari Village Ruma Kaksingri East Ward Suba South Constituency wakwayo jo Kenya Power mondo konywa poles mag stima ogore piny ndara mawuok Nyabera kochomo kanye no Musoga Primary kod JSS School giginyowa ndara ok kadre wan matek ogoyo mosa geno ne jo kanyo biro winjo ote makamano Ramogi TV Masara Singanya kwa odongo mar Wagneno West Kanyamkago asedonjo kaka pile kendo mora ahinya gi Ramogi TV amoso baba wasinga odongo kod Adoyo Singa gi oko Singa gi Atieno Singa erokamano ahinya kuom ote mari kanyo Ramogi mora mana ka wach Nyasaye nyakora yuka kawuok Kitota ada odak ajimi kawuok giem komuok Ramogi lernde Ramogi TV lernde nyakora Ramogi kikidhi mabora podwa iko nu weche mamoko wadhi yo matin. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Enango manyako chane timo mtoka mari. She's weird. Ingene nyako no nodonje mtoka mara gi thuon. Kasto bang'e nowacho nani nitie ng'ato motero ne yath pipi. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus' baptism site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni kendo nyakora Ramogi wadhi nyime kama familia moro kar chung'od bura Ndhiwa ng'ano kaunti ma Homa Bay koro bandho ratiro mar nyathi gi manyako ma jahigni 13 ma giwacho ni ne obambi ma ochomi ich gi achich moro e gweng'no. Kaka jafo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, nyathi manyako no ma bende ni kod ng'ol, jonyuolne ne oduogo fwenyo bang'e ni opek mana kane achijno oserocho ratiche. Nyathi manyako no moki ka churu bura Ndhiwa ma bende ni kod ng'ol ne obambi ma ochomi ich gi achich moro ma bende wuok e gwenge kanyo ka janyuol nyathino ne oduogo fwenyo bang'e ni en kod ich bang' kane gisetero osiptal. Kalure kod min nyathino ne osiem achich mane orocho ratiche kendo ne ochune mondo ogol lipot ne ruoth mag gweng'no ka okoni min od achijno ne otemo lombe mondo min gigol ijno. Odiochieng' mana fwenyo ni nyathina ni nigi ich natero ripot ka chief. Kana asetero ripot ka chief obiro moluongo ng'ama ne nyathini luongo nyinge. To kane oseluongo ng'ani nowacho e mbele chief ni, chiege nowacho na e mbele chief ni onyalo golo ijno. Nikech en nas e Homa Bay hospital. Koro nowacho no dhi omona yath minyal sone duong'ne gi minyal ketne dhoge mondo timre nade mondo ogol iyeno.
bang' ka nyathino ne osesie machejno. Obila ne omake ma otere e sendo obila man Ndhiwa, kendo bang'e to ne oduogo tere e doho man Ndhiwa, ma kata kamano ne oduogo weye thuolo ni ne onge neno moromo e kesno, ka min nyathino koro ywak ne sirikal mondo oyie orese. Ok ang'eyo ni jaji ni nodhi ir nyathini kama nokete ni moneno gi wang'e motimo DNA gi wang'e mong'iyo ni nyathina ni jaduong' ni ema noko miye ich momiyo owito kesna ni oko. Koro nakwayo sirikal konyauru mondo ayud haki mar nyathina ni. Asayo kaka dang' atere nyathina ni onge, an ema pod omeda problem nikech nyaka ne tere ka polis Ndhiwa kono. Nyathina no ni kanyo kendo safa. Atero chiemo kinyi, tatero odhiambo, tatero odiochieng'. Komanda mar obila e sub-county man Ndhiwa John Losia wacho ni nonro margi ne gitieko bang' mako achejno ma gitero kesno e doho ka onyiso ich wang' mare kod doho man Ndhiwa kuom okang' mane gikawo mar weyo achejno thuolo. Unfortunately, the girl is incapacitated. She cannot talk. That's why even it brought some complications in the court. She could not say anything, and that one made the court to release the suspect, but issued a court order for the girl to be taken to Makongeni safe place, Sijarithika. Because this man hata angepewa bond, apewe date ya ambayo italingana ile wakati msichana anajifungua. I'm blaming the prosecution. I blame the prosecution. Tendarita kwe sub-county man Ndhiwa wacho ni chal kagima doho tamo familia no endo e ratiro mar nyathino bang' ka ne gisemako achejno ma giketo e lwet doho. My duty is to make sure everybody receives his justice or her justice, is treated equally regardless of your status in the community. You are supposed to be given the same treatment by our law. My officers did their investigation properly, and that's why they presented the file to the ODPP. The perpetrator was arrested and the matter presented so that the necessary legal procedures are done. So as a security team, we've done what it takes because ours is to ensure that perpetrators are arrested so that the issue is handled by the court. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kang'eyo ni en nyaka karang'o ma joma ni kod ting' mar rito nyithindo ma bende rocho ratechgi, to kang'eyo ni en nyaka karang'o ma bende nyithindo ma kamago kata anyuola ma kamago biro yudo ratechgi e wang' sa. Kaluwore ni ratiro molewo nyiso ni en ratiro ma bende otuon ng'ato. Ka ok kamano wadhi nyime nyaka e kaunti ma Siaya kama apisi mar NGTDF bade ma Ugunja ogolo $27,000,000 mar konyo jopuonjre maromo 3,500 mag skunde sekondara. Jakom mar NGTDF bade ma Ugunja Benado Molo were olero ni gimedo omenda ma gimiyo japuonjre ka japuonjre kowuok 5,000 nyaka 6,000 ne jopuonjre skunde ma ji dok e dala, ka jopuonjre skunde ma ininde to dhi yudo 9,000 koa e 8,000. Kamano bende jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kod mbalariany ibiro mi pok margi ka omenda donjo e agulu. Kwan jopuonjre ma oyudo sir e hik omenda ni gin 1,799 ma gin jopuonjre ma nyiri, 1,713 ma gin jopuonjre ma yawuoyi. Duto gin jopuonjre 3,512. Mani en atamalo 73 ewi 100. Pesa ma wachualo e migawo ni en about $1,27,000,000. Kwan omenda ma wachiwo ni nyithindogi e migawo ni duto ok tin $1,27,000. Day schools within our constituency, we are giving them 5,000. This time we have increased it to 6,000. While we are receiving checks to take back to our schools, in other constituencies, the checks are just, I would say, a wild goose, because you are told to go and collect checks, but in real sense, you are collecting materials. But this one is a genuine check that we are going to control the funds as said.
Jagoro maduong' mar riwruok mar Kotu Francis Atwoli okwayo jogo anyato rowere matiyo gi tudruok manyasani kendo sirikal tesre mondo giti gi thuolo ma kamano e medo sirikal paro kaka inyalo tiek midhiero mathoth mokwako migepe mopogore e pacho ka. Atwoli katwa kod jofwambo wacho ni rowere nigi paro mathoth maliw manyalo konyo sirikal. Kamano bende okwado wach mar oro rowere dhi timo tije pinje maoko kowacho ni lony magin godo nyalo tiyo pacho ka makare. Omedo bende ni joma dhi e pinje maoko nyaka koro bed jombetre makare mar piny Kenya kokalo e timbegi. Patriotism and being nationalists, where did this go? Because if you are a nationalist, you are a patriotic Kenyan, you would like to assist your fellow Kenyan. You would like to hide your nakedness. And don't cry, because you would have already wasted a lot of time writing bullshit on social media instead of correcting the ills, advising, less lamenting. I'm telling you, as an elder of this republic, not for any beneficiary purposes, stability is the one that creates or paves way for government, employers, and individuals to spur their own economic growth. I always advise Kenyans, please toil here. The opportunities is in Africa. What we don't have is good guidance, and what we don't have is commitment and provision of proper way of people doing things here. Wadhi kaunti ma Migori kama jopur mag loa Kuja irrigation scheme mane chulo pe mondo tigodo gedo mar kar purni maromo 80 chako yudo chudo margi mar lowo ka owuok kuom piny owacho ka okalo kuom duolno mar National Irrigation Authority. Omuom maromo milion 17 dhi pogne jodak go e thuolo mabiro. Bang' rito kuom higni 13, jopur mane chiwo lopegi ne piny owacho mondo koro tigo e gedo mar kar purno mar loa Kuja irrigation scheme e sab-kond Manyatike koro chako yudo chudo margi ka owuok kuom piny owacho ka okalo kuom duolno mar National Irrigation Authority. E tielo mokwongo mar chudo mane otimie apis mar National Irrigation Authority e gwego mag Nyatike, jopur maromo 80 kuom jopur duto maromo 427 ne oyudo chudo margi omenda maromo milion 17. Osibet kobet tala mang'eny ne ibi miji pesa ibi chul ji to pok en timore mi waneno ni ma gima ler kendo motimore makare. Pesa ni mama mano ningo yude to mama nyocha setho. Koro akawe juu ya mama wa nikech no abiro ka an mano ndiki nyinga tagone Nyasaye erokamano komiya che tawinjo kamor nikech onge gima dang' achaka wach kendo. Jakom mar Board mar National Irrigation Authority Midusa Gilbert Maluki ne owacho ni chudoni ne gichiwo mane jogo eko mane oyie ma ogolo cases mane gichwalo doho ka otenore kod chudoni. Today we have managed to compensate 80 farmers in the first phase. The farmers who have withdrawn the case, you know, all the 427 farmers had taken us to court. And we have managed 8 of them, they have withdrawn the case. Maluki wacho ne gigeno ni ji mamoko mabende koro pok ogolo cases mane gichwalo doho biro kawo okang' mondo koro gol cases go mondo gin bende giyud chudo margi. Many farmers are willing to withdraw the case, then now we can compensate the rest. We are planning this exercise. If they are able to withdraw the case, we are planning to make sure that we have compensated the farmers before the end of this financial year. Our plead kodgi ne ginyalo settle that thing out of court. Ka they are cancel, winjore they cancel mar the NIA mondo gi strike a balance so that that pesa magi yuage court no inyalo migi. Pesa no sani ni oko ka ene lwete NIA kendo verification osetim maber gi National Land Commission. And National Irrigation Authority komachielo ne yango ne gidhi nyime kod tieko gedo mar kar purni mondo ko lope duto maromo ekas 19 mar kar purni koro kete pur mawinjore. As of today, because I'm just from the field, as of today, we are almost, and the DCC can confirm, the contractor will be done by mid of next month. So beginning of May, we expect at least to start land preparation so that we are able to put the
the 2,500 acres under irrigation by June this year. You look at this project, the total potential is about 19,000 acres, and we are looking at the rice deficit in this country. And this scheme alone, we can get us about 53,000 metric tons alone from this scheme. Currently, we are producing about 10,000 or thereabout. So with today's activity, in which we have compensated farmers, we intend now to continue construction of the irrigation infrastructure. Irrigation kaka pi donjo wadogombo no muoni ye mondo yobed kama ber makonyo ji bokne pi iyawa ge tuon kamacha machok ner ndiro maber. Piny owacho keto tenge omenda maro $68 ma idhi tigo e chulo jogo mane ochiwo lopegi ne piny owacho mondo koro tigo e gedo mar kapuno. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo bad migawo mar pur ochako chenro mar pogo kodhi mopuodhi mag pamba mar kido mar BT ne jopur e kaunti no. Kaunti no yudo tan 1.2 mag kodhi mag pamba mar kido mar BT manengo giromo $4.5 kowuok e piny owacho mamalo kokalo bad migawo mar ohala kod dongruok mag kembe. Kothego imiyo jopur mowinjore nono ma onge chudo moramora. Otino Daniel ni kod ler. Kalore gi jatend migawo mar pur gi pith e kaunti ma Siaya, Sylvester Kokoth, isedo mbolea tan 72 kaachiel kod koth bando tan 40 masani gichwalo ne jopur e kaunti no nengo mogonyore. Oyango ni e bwo chenrono bad migawo no chiwo koth bando kilo 2 gi $400 ka kilo 10 mar mbolea gichiwo gi $600 kende. Pur mar higani wang'ni kaka sirikal mar nyalore ma Siaya nyocha wanyiewo kodhi mar oduma maromo tan 40. Mbolea bende nyocha wanyiewo tan 72 ma bende opog e sub counties duto kende wards wa duto. Chenro mar pogo ni jopur magwa kodhi kod mbolea magidhi tiyogo e puothegi e ndalo mag pur mar higa. Kokoth maholo sekinde ma ochiwe kodhi e apis ruoth ma Karemo mayudore e sub county ma Lego Usonga okoni kopogore kod koth bando bende gichiwo tan 3 mag bel, kothe mag pamba kaachiel gi tan 10 mag sunflower. Luwo ni sirikand kaunti ma Siaya oketo omenda maromo $30 chenrono. Mopogre kodhi mar oduma wapogo almost tan 3 mar kodhi mar bel miluongo ni gadam, ae wapogo tan 2.5 mar kodhi mar olayo iluongo ni green grams. Kokoth koni piny owacho ma Siaya chiwo thuolo ne jogo maloko ohala mag gik pur kata obedo ni gibende gitayo chenro ma kamano mondo mi jopur yud gik pur nengo mayot. Tadwaro mondo anyis jothurwa ni subsidy program ok en mondo wariemb private investors kata jo maloko ohala e weche mag uso kodhi, uso mbolea kata jogo man gi tingni mapuro ni jopur. Ne wan kaka sirikal ka tingni wan woko kanyo to kodhi wa kod mbolewa be wamiyo jopur e nengo man piny. To nyiso ni koro jogo mauso e agrovets kata mapuro nigi kod tingni ma obiro through private entrepreneurs go ok gon gi nengo man malo ahinya manyalo tamo gi dhi e puothe. Jopur moyudo fuong'ruok makama ohero kamano e piny owacho mar kaunti ma Siaya kuom sire makama ka giwacho ni e kinde ni giyudo yot kotenore gi nyiewo gik pur ka gisingo mar medo keto kenge e none Siaya obedo kod keyo mabup. Otieno Daniel Ouma. Tok lipot mar Daniel Otieno no tero wayo machielo e chenro mar ang'ich welo. Ramogi ler kendo waneno habari kawana Odili Gardens Kisumu An Jono Nyango from Owiti Foundation CBO erokamano mbunge mamu Roni Koyo omiwas basari sani igni ariyo nyaka ne ochiw mogik okichiwo nyingi omi ote makamano bende kanyal yango malera kata kamana ngeni jomo Roni ngi mathoth ko tenore koda weche mag basaris mag kar chung'od bura. Ramogi ler rongo cham gi wadu Mama Danges Richards en Fidel kawuok Siaya nyathino mondo yud ratich. Ramogi TV ma Fidel live from Homa Bay aneno maler kabisa. Kora arito mana neno nyako chia
Yo mawuok Nyakweri nyaka Luanda Nyatika sub county rach kabisa. Ramogi ler cham gi wadu ma madanje za somo. Otema kamano nyaka Ramogi wadhi duka wadu kod weche modonga. Promotion Shabiki Jet X and Nyakwa a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Promotion Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Ok an emasechiko. Beduru giteko, kendo beduru gichir. Kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash. Teacher Beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi. Lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokoli instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Idwarango? Donki keni kijenda ariyo kawo bukore to maka. Awacho ni wuog oko. Yani kamae chai gi mkati emitimo ne tich kama. Koro dami kata kuon gi weho. Inyuomo dhako ma jawuoro. Chiemo miwe mana ni biye yawa. Yetho miwuoro. I need someone to talk to. Machiegni pau tuke kama team mar Kenya Shujaa jotugo abiriyo kod gikoni tuke mag rugby oyudo duoko mopogore opogore tuke mag rugby tielo mar Hong Kong okinyi ma kawuono. E tugi mokwongo team mar Shujaa noloyo team mar Spain points 19-0. Jotugo Patrick Odong